Hello, my dear students. Welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ SK. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು KCET ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ is ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ PYQs. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 2024 ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು? ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. 2023 ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು? an elastic energy density. ಸೊ 2022 ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, 2019 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅಂಡ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, 2017 ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಅಂಡ್ 2006 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಮೂರೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ content, that is NCERT examplers. Okay, so let's start with the very first question from NCERT exampler. So modulus of rigidity of ideal liquids. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿನ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿನ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ divided by shear strain. Okay, shear stress divided by shear strain. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಐಡಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಐಡಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ so divided by tangential strain. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಟು ಐಡಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಐಡಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. So tangential stress ಅಂತಂದ್ರೆ that is sigma s, so that is equals to 0. Cannot sustain tangential stress ಅಂದ್ರೆ that is equals to 0. So therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದನ್ನ eta that is equals to sigma s divided by epsilon s. So ಇದು 0 divided by epsilon s ಅಂದ್ರೆ still it is a 0. So this is related to ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So therefore, which is the right answer for this given question? So that is 0. Option B is the right answer. Okay. Now, let's move on to the next question. The maximum load a wire can withstand without a breaking when its length is reduced to half of its original length will be. Okay. So, ಅಲ್ಲಿ length na reduce ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then what will be? Okay. So, what will be breaking? Breaking stress ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Okay. The maximum load a wire can withstand without a breaking. Without a breaking ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ that is equals to force. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ divided by area of a cross section. Area of cross section. ಇದನ್ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ that is equals to breaking force divided by area of cross section. So this is the formula. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು? The maximum load a wire can withstand without a breaking when its length is reduced to half of its original length. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ breaking ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿರೋ without a breaking. So according to the formula, that is the breaking stress is equals to breaking force per unit area. So this is independent of length. This formula is independent of length. Okay, so this formula is independent of length. Okay, so this force breaking stress is independent of length L. Okay, so therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ independent of length ಅಂದ್ರೆ remains the same. So ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. Nature of the material. Is that clear? Okay, so now let's move on to the next question. A temperature of a wire is a doubled the Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity ಏನಾಗುತ್ತೆ? So by Young's modulus definition ಪ್ರಕಾರ, it is the ratio of longitudinal stress divided by longitudinal strain. So ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ F divided by A ಬರಿಬಹುದು, ಇದನ್ನ change in length divided by L ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So Young's modulus that is equals to FL A into delta L after rearranging. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು Young's modulus ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. Okay, now so ಇವಾಗ Young's modulus temperature relation ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So let's consider this as the equation 1 and the next one from linear expansion. Okay, linear expansion ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so that linear expansion that is delta L is equals to, okay, so delta L is equals to L alpha delta T. Okay, so ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, so ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, so ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ gamma that is equals to F divided by A as it is and L divided by delta L ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ L divided by L ನ alpha delta T ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? Yes, of course you can. Okay, ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ F divided by A, so L divided by delta L. L divided by delta L ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by alpha delta T. Okay, so further simplification, F A alpha delta T. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ Young's modulus ಮತ್ತು delta T ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಬಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಆದ್ರಾಗ್ಲಿ 3 ಆದ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. So that means if temperature increases, Young's modulus decreases. If temperature decreases, Young's modulus increases. Okay, it depends on, it is the nature of a material only. Okay, Young's modulus is the nature of material, but at the same time it depends on the temperature. Okay,
ನಾವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ it will decrease. That is option D is the right answer. Okay. Now, next question. A spring is stretched by applying a load to its free end. The strain produced in the spring is option A volumetric, option B shear, and option C longitudinal, and option D. Okay. Option C longitudinal and shear, and option D longitudinal. So 4 options ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆರಿಂದ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ this is a rigid support. Okay, so rigid support, and let's consider ಈ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಎ ಲೋಡ್. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಇತ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಲೋಡ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಡ್ ನ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಎಂ ಅಥವಾ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಲೋಡ್, ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶೇಪ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಶೇಪು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಂತ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. therefore it is the both. Okay, now let's move on to the next question. A rigid bar of mass m is supported symmetrically by 3 wires of each length L. Those at each end are copper and the middle one is of iron. The ratio of their diameters if each is to have the same tension is equals to. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ 3 ವೈರ್ಸ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ವೈರ್ಸ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಐರನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ a rigid bar of mass m is suspended symmetrically by 3 wires. So ಇದು ಬಾರ್. Okay, so this is a bar. This is the bar. ತ್ರೀ ವೈರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಾಡ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಪರ್. ಎರಡು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಐರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐರನ್ and this is copper. Okay, and ಈ ಸೈಡ್ ನು ಸಹಿತ ಕಾಪರ್. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ CU ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ CU ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ FL divided by delta A into delta L. ಕರೆಕ್ಟಾ? A into delta L. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ.
ratio of their diameters if each to have same tension. Same tension in the sense force is same. Okay, so force is same. And the next one, so material say bere bere ide. So next one, area of a cross section is same. Symmetrically by 3 wires of a length whose those at each end are copper and middle one is of iron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಎಫ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗಾಮಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಗಾಮಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ diameter ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 2r. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಎಲ್ ಗಾಮಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪೈ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಫೋರ್ಸ್ tension is constant, and ratio of this delta L and delta L is also remain same. Therefore d square is directly proportional to 1 divided by gamma. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಪರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಐರನ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಟು ಐರನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ಕಾಪರ್ ಟು ಐರನ್. ಸೊ therefore diameter of a copper Cu divided by diameter of a iron, I ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಐರನ್. So that is equals to, okay, so this is whole square. So inversely proportional ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so this is iron and this is copper, ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ Cu divided by di. Okay, so that can be written as under square root copper. So under square root. Therefore this is the proper answer, correct answer. That is option B anta. Okay, now let's move on to the next question. A mild steel of a wire of a length 2L and a cross-sectional area A is stretched well within the elastic limit horizontally between two pillars. Okay, two pillars of figure. A mass M is suspended from a midpoint of the wire. Strain in the wire. So strain ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is that? A strain. So strain ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So strain is equals to, okay, strain. ಇದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಂದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ strain that is equals to change in length divided by original length. Okay, change in length divided by original length. Okay, change in length divided by original length. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, original length ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2L, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು 2L ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 2L. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ S2. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ S2 ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೇ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, what is the distance, I mean what is the length along this vertical axis? That is the x. Okay, x. And in the 2L ಅಂತಂದ್ರೆ what about this one? A to B, that is a L, and B to C, that is also L, length L. And ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ that will be the 2L. Okay, so now so ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, change in length, original length minus change in length. So this is the original length, that is A to C, that is A to C. ಇವಾಗ A to C ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ A to C ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಎಲ್ ಎಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟು ಡಿ.
ಸೊ A to D ಪ್ಲಸ್ D to C. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ A to B plus B to C, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AD ಅಂಡ್ DC? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಮಾ, ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ A to D ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ A to D ಆದ್ರೆ D to C ನೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ A to D that is equals to D to C both are equal. Therefore ಈ change in length ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? So change in length that is equals to 2 times of AD. Okay, 2 times of AD minus 2 times of, okay, so 2 times of AB. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು AB that is equals to BC. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ L, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ L. ಫೈನ್. ಇವಾಗ 2 ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ 2 ಔಟ್ಸೈಡ್ AD minus AB. ಓಕೆ, ಸೊ AD minus AB. ಸೊ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಅಂಡ್ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪೋಟೆನಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಏನಿದೆ? AD ಸ್ಕ್ವೇರ್ and sum of other two squares. Okay, so that is AB square plus BD square. Okay, right. So AD square that is equals to AB square ಏನಿದೆ L square plus BD square ಏನಿದೆ X square. Okay, right. So AD ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? It is a L square X square 1/2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ನಾನು 1/2 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ AD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ AD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ X ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ 1/2 ಮೈನಸ್ AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ L. ಓಕೆ, ಸೊ L ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ L 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ L ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ L ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ L that is equals to 1 plus X divided by X square divided by L square power 1/2 minus L. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ L ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು L ಇದೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಮಿಕ್ಕಿದೇನು? 1 plus X square divided by L square 1/2 minus ಇಲ್ಲಿ L ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1. ಓಕೆ, so use Leibniz theorem. Okay, so ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಅಂತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಪವರ್ ಇಂಟು nx ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪವರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ವೇ ಬರೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ L ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2L ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 1/2 X ಸ್ಕ್ವೇರ್ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 1. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 minus 1 get cancel. Okay, plus 1 minus 1 get cancel. Okay, right. So delta L that is equals to 2 times of L into X square divided by 2L square. Okay, so 2 get cancel. Mikidenu ಇಲ್ಲಿ L ಒಂದು L get cancel. That is the X square divided by L. Okay, so this is delta L value X square divided by L ಅನ್ನೋದು. Okay, now so ಇವಾಗ strain that is equals to change in length, that is X square divided by L. Original length 2L. So ಇದನ್ನ simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ X square divided by 2L square is the required solution. X square divided by 2L square. Okay, X square divided by 2L square. Option A. Got it? Now let's move on to the next question. Yes, consider two cylindrical rods of identical dimensions. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ರಬ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್.
ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಜಿಡ್ಲಿ at one end to the roof. A mass m is attached to the of the free end at a center of the rods. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ರೂಫ್, ಇದು ರೂಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಬ್ಬರ್. ಅನದರ್ ಒನ್, it is a steel. Another one, it is a steel. Okay, so this is rubber and this is the steel ಅನ್ಕೋಣ. Okay, dimensions, length same ಮತ್ತೆ area of cross section same. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ m ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ m ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So that is capital letter M. Okay, attached to each of a free end. Free end ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ at the center of the rod. ಸೊ ರಾಡ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬೋತ್ ದ ರಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಶಲ್ ಬಿ ನೋ ಪರ್ಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಶೇಪ್. ಸೊ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಶೇಪ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? So volume it is given by, okay, so volume it is given by, so length into area. Suppose length change ಆದ್ರೆ ಏರಿಯಾನು ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ರಬ್ಬರ್ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲಾಂಗೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, a steel rod will elongate without any perceptible change in a shape, but rubber rod will elongate and the shape of the bottom edge will change to an ellipse. So ಇದು ಮಾತ್ರ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಸ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿ, ದ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ವಿಲ್ elongate without any perceptible change in a shape, but the rod will elongate with the shape of the bottom edge tapered to a tip at the center. This is the correct. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ without any perceptible change in a shape ಅಂತಂದ್ರೆ Young's modulus of steel is much greater than Young's modulus of rubber. So this is the reason. Young's modulus of elasticity ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ what does it mean? To change a shape, okay? To change a shape of a wire. So large force is required. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, M and M ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿಂದ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರಬ್ಬರ್ ಬೇಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. Even for a small amount of force ನಾವು elongate ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಸ್ಟೀಲ್ ನ elongate ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? It is not possible. Okay, so that is option D is going to be our answer. Next one, a thick metal wire of density rho and length L is hung from the rigid support. The increase in the length of the wire due to its own weight is. So ಅಲ್ಲಿ increase in length ಅಂದ್ರೆ change in length. Okay, change in length ನ find ಮಾಡಬೇಕು. So according to the Young's modulus definition ಪ್ರಕಾರ FL divided by A into delta L, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು delta L ನ find ಮಾಡಬೇಕು. So FL divided by A gamma. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು sir? The situation is ಇದು rigid support, okay, a thick metallic wire, okay, thick metallic wire of density and length L, okay, length L, of length L, of length L, okay, hung from a rigid support. The increase in length of the wire due to its own weight. So own weight ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? own weight downward in direction.
ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಓನ್ ವೇಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಾಡ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ ಸೆಂಟರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ ಸೆಂಟರ್. ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಟ್. ಸೊ ವೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ mg, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ದೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಇವಾಗ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೆಂತ್? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್, ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ L. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ L ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು F ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? mg into L by 2. Okay, so this is L by 2. So divided by area of a cross section, keep it as it is, and a gamma. Okay, now so density alli kodidara. Density is given by mass per unit volume. Okay, so mass ne yav tara baribodu? Rho into V anta baribodu. Okay, so delta L, so delta L is equals to rho into V into G L by 2 2a gamma anta bariತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ವಾಲ್ಯೂಮ್. V can be written as area into length. Okay, so area into length ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಡೆಲ್ಟಾ L. ಸೊ ರೋ V ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ a ಡಾಟ್ L into G into L. So divided by, so that is a 2a gamma. So a get cancel. So finally delta L is equals to rho G L square, L into L square divided by 2 gamma. Okay, so this is required solution. So rho G L square divided by 2 gamma. So that is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Next one. 2023 clear on the question. A stretched wire of a material whose Young's modulus gamma that is equals to 2 into 10 power 11 Newton per meter square has Poisson's ratio 0.25. It's a lateral strain epsilon L that is equals to 10 power minus 3. The elastic energy density of the wire. Elastic energy density andre enu? Elastic energy density that is given by energy per unit volume. Okay, so this is energy per unit volume. So this is given by half of stress into strain. Okay, so that is the longitudinal stress and longitudinal strain. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ longitudinal ಇಲ್ಲಿ one more important condition gamma, that is Young's modulus, it is given by, so longitudinal stress divided by longitudinal strain. ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ energy density of in place of L ನ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಪ್ಸಲಾನ್ L ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು Young's modulus m into epsilon L. Okay, stress ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, therefore eliminate that this one. Okay, so ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು? epsilon L. Therefore energy density that is equals to half Young's modulus epsilon L square. Okay, epsilon L square. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ L ಅನ್ನೋದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್. ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು? ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ it is given by, this is the symbol. Okay, Poisson's ratio symbol. So lateral strain divided by longitudinal strain. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Poisson's ratio that is ಇಲ್ಲಿ 0.25, that is equals to lateral strain ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So that is 10 power minus 3 divided by longitudinal strain. That is the longitudinal strain. So this longitudinal strain that is equals to 10 power minus 3 divided by 0.25. ಇದನ್ನ multiply and divide by 100 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, ಮಾಡ್ಬೋದು. So this has becomes, okay, so longitudinal strain that is equals to 100 into 10 power minus 3 divided by 25. So ಇದನ್ನ so 4 into 10 power minus 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಇದು? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ Young's modulus ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 into 10 power 11 into epsilon L square. Okay, so this is a 4 into 10 power minus 3 whole square. Okay, so further simplification, 2 get cancel.
ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 into 11, 10 power 11 into 4 16 and this is the 10 power minus 6. So 16 into 10 power minus 5. Okay, so plus 5. Yes, plus 5. Okay, so that is a plus 5. So energy density that is equals to 16 into 10 power plus 5 joule per meter cube. Joule per meter cube. Energy it is in a joule and a meter cube that is a volume. Okay, volume unit. Yaad barutte? So 16, that is option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Next one. A metallic rod breaks when a strain produces a 0.2%. The Young's modulus of the material of a rod 7 into 10 power 9 Newton per meter square. The area of a cross section to support a load of a 10 power 4 Newton. Okay, so area na find ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ನ. So first given data na ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ given data, so first Young's modulus ಬರ್ಕೋಣ. So that is the stress divided by strain. Longitudinal stress divided by longitudinal strain. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is a Newton ಅಂತೇಳಿ. So that is a force per unit area. So we can write as a force divided by area. So divided by strain already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, strain. So strain. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ rearrange ಮಾಡ್ಕೋಣ, F divided by A epsilon L. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು A. So therefore F divided by gamma into epsilon L. Okay, now F is the 10 power 4. So divided by Young's modulus ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 into 10 power 9 into 0.2% ಇದೆ. ನನಗೆ 2% percentage ಬೇಡ. So normal value ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ divided by 0.2. Okay, so A that is equals to 10 power, ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so 10 power 4 into 10 power 2. ಈ 10 power 100 ನ 10 power 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಅದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 0.2 into 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.4 into 10 power 9. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.71 into ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 power 6 minus 9 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power minus 6 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7.1 into 10 power minus 4 meter square ಆಗುತ್ತೆ. Okay, 10 power minus 4 meter square. That is option A is the right answer. Option A is the right answer. Next one. Young's modulus of a perfect rigid body. Perfect rigid body andrenu? So on application of force, no change in dimension. No change in dimensions. No change in dimensions or configuration. Configuration. Okay, now, so according to Young's modulus mathematical relation, longitudinal stress divided by longitudinal strain. Okay, so ಈ longitudinal strain ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? change in length divided by original length. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು there is no change in length. Therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 0 divided by 0 0 ಆಗುತ್ತೆ. So longitudinal stress divided by 0. So anything divided by 0 ಅಂದ್ರೆ that will be infinity. That will be infinity. Okay, so that is option C is the right answer. Option C is the right answer. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು 0 ಅಂತಂದ್ರೆ there is no change in a dimension ಅಂದ್ರೆ there is no change in length, area, nothing. Okay, because it is a perfect rigid body. Okay, now a wire is stretched such that its volume remains constant. Volume remains constant. The Poisson's ratio of a material of the wire. ಇಲ್ಲಿ wire ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, wire is nothing but a line. Okay, so it is nothing but a ನಮಗೆ surface area of a square ಅಂದ್ರೆ a square, side square ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ it is 6a square, side square ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, 6 side square. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ 4/3 pi r cube, pi r square. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ 4 pi r square. ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ with respect to volume. Okay, so let's say it is a sphere. What is the volume? 4/3 pi r cube. ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋದು wire. What is the shape? Cylinder ಅಲ್ವಾ? Wire is nothing but a cylinder. Okay, so such that ಇವಾಗ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೈರ್. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು?
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್. Okay, as it is a wire, what is the volume of this? Pi r square L. Okay, pi r square L. So L anta bariತೀನಿ. Okay, so this is nothing but L. Okay, so initial, fine. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, such that, okay, stretched ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this is going to be changed, means dimension change ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಈ ತರ ಅಡ್ಡ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಡ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ divided by change in length divided by original length. Okay, so ಈ formulas use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, what is the formula for this? So delta V, so pi r square delta L. Okay, so this is delta L. Okay, so delta L plus pi L. Okay, pi L, differentiation of a 2r r square, that is a 2r into delta r. Okay, so ಇಲ್ಲಿ change ಏನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 0 because it is a constant. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಯಾವ ತರ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎಷ್ಟು, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಪೈ ಎಲ್ ಇಂಟು 2r ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್. ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. So pi get cancel, r square get cancel. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು, so delta v divided by v, so that is equals to 0. Next one ಏನಿದೆ, delta l divided by l. Okay, next one pi get cancel, l get cancel, ಇಲ್ಲೊಂದಾರು. So therefore it is a delta 2 times of a delta r divided by r. So ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು delta l ಬರೀತೀನಿ, delta l divided by l, so that is equals to minus 2 times of delta r divided by r. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ 1, ಇದನ್ನ ನಾನು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ 1 and 2, ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ 2 ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ and this delta r get cancelled, so minus 1 by 2, nothing but, okay, so nothing but rho that is equals to minus 0.5, minus 0.5. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Next, two wires A and B are stretched by same load. If the area of cross section of a wire A is double that of a B, then stress on a B is, so ಇಲ್ಲಿ load ಅಂದು same ಇದೆ, therefore FA that is equals to FB. Okay, next one, area of a cross section of A, so area of a cross section of a B ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, A. Area of a cross section of A, that is a 2 times of a B. B ಏನು ಬಂದಿದೆ, that is a A. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದು ಎ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. According to the question, if the area of a cross section of a wire A is double that of a B, okay, ಇವಾಗ
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಎಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಫ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಯಾಕೆ? ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2a, ಸೊ ಎ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1/2. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಬಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಬಿ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ stress on B, that is equals to 2 times of stress on A. 2 times double that of A. Option B is the right answer. Next one, Young's modulus is defined as a ratio of, Young's modulus is defined for linear, andre lengthwise. Shear stress, nothing but a shear modulus, that is the for area change, area same, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅ 3D. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸ್ಟ್ರೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ rigidity of a modulus, rigidity. Next one, tensile stress, long tail strain, this is for Young's modulus. Okay, next one, bulk stress and long tail strain, idu option illa, so therefore illi kelirodu Young's modulus ge, therefore option C is the right answer. Next one, a spring is stretched by applying a load to its free end, the strain produced in the spring, already now discuss ಮಾಡಿದೀವಿ, so that is option C. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿ, Young's modulus it is given by FL divided by A into delta L. Question, the following 4 wires of a length and radius R, okay, so this is radius R, are made of the same material, andre gamma is same. Which of these will have a largest extension when the same tension is applied? Extension ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, that is the delta L. So ಇದನ್ನ FL divided by A gamma ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, F is a constant, ಯಾಕೆ? ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಷನ್, and gamma is constant because same material. So therefore this delta L is directly proportional to L and A. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ L divided by pi r square, right? So pi r square, pi is also constant, therefore ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ L divided by r square ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, what is the length? That is 100 centimeter. Okay, so length divided by r square, that is 100 centimeter, divided by ideshtiದೆ radius 0. Okay, 0.2. okay, so that is 0.2 millimeter. So 0.2 millimeter square ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ 0.2 into 10 power 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ divided by, okay, millimeter, okay, r square ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ r square ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ r is equals to 0.2 into 10 power minus 1 centimeter. ಎಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ r square. So that is 0.2 into 10 power minus 1. Okay, so whole square. So that is equals to 100 centimeter divided by
ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100 divided by 0.2 into 10 power minus 1 whole square. So that is 100 divided by 0.2 into 10 power minus 2. Okay, so this is the whole square. So idu 100 into 100 divided by 0.2 whole square ಬದಲು ನಾನು 0.2 into 2 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 25,000 that is L divided by R square. 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ L divided by R square ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ that will be the answer. Okay, right. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get option A is the right answer. Okay, next one. Which of the following substance has the highest elasticity? Elasticity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the property of a substance ಅಥವಾ material to regain its original shape. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜ್, ಸ್ಟೀಲ್, ರಬ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್. ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಯಾಕೆ? ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ large force required to change same extension ಅಥವಾ to same extension compared to others. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪಾಂಜ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೀಲ್? ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್, ರಬ್ಬರ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾರ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that will be nothing but elasticity is more anta. Okay, so ಇಲ್ಲಿ given option prakara option B is the right answer. Okay, right. So that's all for today's session. Okay, so this is all about mechanical properties of a solids. Okay, ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.